Good morning to all of you and welcome to the session, the Hindu Editorial Analysis for Proficiency in English. ఈ రోజు మనం హెడ్లైన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దామండి. లెట్ us see what is there to learn. ఇక్కడ చిన్న న్యూస్ ఐటెం ఉంది. దీన్ని స్నిప్పెట్ అంటాం. కేరళ గవర్నమెంట్ సీక్స్ రిలీజ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎయిడ్. ఇక్కడ మనకి టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సీక్స్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఎయిడ్ అని చెప్పి. సీక్ అంటే టు సర్చ్ ఫర్, టు లుక్ ఫర్. అండ్ మీరందరూ జాబ్ కోసం చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే జాబ్ సీకర్స్. అలాగే ఎయిడ్ అంటే హెల్ప్ మాట. కేరళ గవర్నమెంట్ సీక్స్ రిలీజ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎయిడ్ అంటే కేరళ గవర్నమెంట్ ఈ వైనాడ్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత వాళ్ళకి రావాల్సిన ఫండ్స్ రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ సీకింగ్ రిలీజ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎయిడ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ ని రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ దట్. సెంటర్ ఇన్వైట్స్ మణిపూర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఫర్ పీస్ టాక్స్. ఈ స్నిప్పెట్ లో మనకి అన్ని సింపుల్ వర్డ్స్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు లెర్న్ యాజ్ సచ్. సెంటర్ ఇన్వైట్స్ మణిపూర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఫర్ పీస్ టాక్స్. జైశంకర్ టు విజిట్ పాకిస్తాన్ టుడే. ఇక్కడ కూడా మనకి సింపుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, నథింగ్ టు లెర్న్ యాజ్ సచ్. బట్ ఈ న్యూస్ ఐటమ్ చూస్తే Israel's brutality is an important word. In Gaza, India's pin drop silence. A pin drop silence is an important idiom. It reflects New India's anti-colonial amnesia. ఈ ఒక్క న్యూస్ ఐటమ్ నుంచి మనకి there is so much to learn. ఏంటంటే ఒకటి బ్రుటాలిటీ. బ్రూటల్ అంటే వెరీ క్రూయల్, సావేజ్, అన్సివిలైజ్డ్. ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటే అసలు ఏమీ శబ్దం లేకుండా కంప్లీట్ సైలెన్స్ ని మనం యూజువల్గా టీచర్స్ అవ్వచ్చు, స్పీకర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఐ వాంట్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే న్యూ ఇండియాస్ యాంటీ, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ న్యూ ఇండియాస్ యాంటీ కొలోనియల్ అమ్నీషియా. మనకి ఏఎన్టీఐ యాంటీ అంటే అగెన్స్ట్, ఏఎన్టీఈ యాంటీ అంటే బిఫోర్, అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. కొలోనియల్ అమ్నీషియా, అమ్నీషియా అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. అమ్నీషియా అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. బ్రూటల్ మర్డర్, ఎస్ నాయుడు. లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. ఈ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ అయితే దాన్ని అమ్నీషియా అంటాం. మీరంతా గజనీ సినిమా చూసుంటారు. That's a typical example. Kohli is as hungry as ever, says Gambhir. ఇక్కడ గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ he is as tall as, she is as intelligent as, Kohli is as hungry as. ఎగ్జామ్లో మనకి సెకండ్ యాజ్ లేకుండా ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో. కోహ్లీ ఈజ్ యాజ్ హంగ్రీ ఎవర్ సేస్ గంభీర్ అంటే కరెక్ట్ కాదు, ఎర్రర్ ఉన్నట్టు మాట. అది మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. మనం మెయిన్ హెడ్లైన్కి వస్తే నిజర్ కేస్ ఇండియా కెనడా ఎక్స్పల్ డిప్లొమాట్స్. ఎక్స్పల్ అంటే బయటకు పంపించేయటం, డిప్లొమాట్స్. ఇది చాలా రోజులుగా జరుగుతోంది. ఈ మర్డర్ మూలంగా ఇండియాకి కెనడాకి మనకి చాలా టెన్షన్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఇప్పటికీ అవి రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. కెనడా అక్యూజెస్ ఇండియా, ఇండియా డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్. ఇక్కడ యూపీ పోలీస్ డీటెయిన్ 30 over violence in Barrage. ఇక్కడ డీటెయిన్ అన్న వర్డ్ ఫార్మ్స్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డిటెన్షన్ అన్నది నౌన్ ఫామ్, డీటెయిన్ అన్నది వర్బ్ ఫామ్. డీటెయిన్, డీటెయిన్డ్, డీటెయిన్డ్. అది మీకు ఆ వర్డ్ ఫార్మ్స్ అన్న కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలియాలి. ఎందుకంటే జనరల్గా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ గురించి ఎగ్జామ్ సెట్ చేసే వాళ్ళు, పేపర్ సెట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుందన్నమాట. స్కూల్లో మనకి వర్డ్ ఫార్మ్స్, వర్డ్ కాంబినేషన్స్, వర్డ్ యూసేజ్ టీచ్ చేయరు. అది దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. డీటెయిన్ వర్బ్, డిటెన్షన్ నౌన్. స్టబుల్ బర్నింగ్ ఆన్ ద రైజ్ ఇన్ పంజాబ్, హర్యానా. లాస్ట్ టైం కూడా మనకి వర్డ్ వచ్చింది స్టబుల్. ఈ క్రాప్ వేసిన తర్వాత, క్రాప్ కట్ చేసి హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫీల్డ్లో మీకు ఆ స్టెమ్
స్టెమ్ అంటే ఆ ప్లాంట్ ఒక మెయిన్ పార్ట్ కింద అడుగు నుండిపోతుంది అనమాట. లేదంటే అన్వాంటెడ్ది వాళ్ళు తీసి పక్కన పెడతారు. దాన్ని బర్న్ చేస్తారు. దాన్ని స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటారు. ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ ఎప్పుడు న్యూస్‌లో ఎందుకుంటుందంటే, ఈ టైంలో ఎస్పెషల్లీ ఈ హర్యానా, పంజాబ్ అటుపక్క స్టబుల్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు, ఆ స్మోక్ అంతా కూడా ఢిల్లీకి వెళ్తుంది. దాని మూలంగా అక్కడ మనకి ఈ స్మోక్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, స్మాగ్ అన్న ప్రాబ్లమ్ వస్తుందన్నమాట. రైజ్, రోజ్, రిజన్, intransitive verb, irregular verb. Raise, raised, raised, transitive verb, regular verb. అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్ అండి, తర్వాత ఐ విల్ గో టు ద ఎడిటోరియల్. మన మెయిన్ ఏంటంటే సెషన్ దేని గురించి అంటే ఎడిటోరియల్ గురించి. బట్ టు బిగిన్ విత్ హెడ్లైన్స్ మాట. Israeli strike on North Lebanon leaves 21 dead. It is about Israeli attack. And divine departure. మనకి ఈ మధ్య దుర్గా పూజ అయింది, దసరా అయింది. అయిన తర్వాత ఆ ఐడల్స్ని ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు, ఐడల్ ఇమర్షన్ మనందరికీ తెలుసు, వినాయక చవితి అప్పుడు చేస్తాం. ఇది ఒడిస్సాలో దసరా అప్పుడు కూడా డివైన్ డిపార్చర్. డివైన్ అంటే గాడ్ రిలేటెడ్, సేక్రెడ్ మాట. డిపార్చర్ అంటే ఇమర్షన్. September retail inflation at 9-month high of 5.5% as food prices rise at 9.2%. ఇక్కడ మళ్ళీ రైజ్ అన్నది వచ్చింది. యూజువల్గా రైజ్ అన్న వర్డ్ మనకి ప్రైసెస్, వేజెస్, సాలరీస్, ఇలాంటప్పుడు రైజ్, ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఆ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ముగ్గురికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. ఈమెగ్లూ, జాన్సన్ అండ్ రాబిన్సన్ షేర్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ for work on wealth inequality. Wholesale food prices leap 9.5% in September. Leap అన్నదానికి leap frog, leap, jump అని ఒక మీనింగ్ మాట. Now let us go to headlines మీద I will spend 10 minutes, then we will go to the editorial analysis. SC asks ED to approach High Court to vacate trial stay against Koda. Trial, trail. ఇమీడియట్గా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మీరు. In Jharkhand, 9-11 seats for AJSU, 2 for JDU, talks on with LJP Ramvilas Sharma. BJP to hold meeting soon to elect leader of opposition in Jammu and Kashmir. Simple words, there's nothing to learn. Minister Giriraj Singh to take out Hindu Swabhiman Yatra draws opposition ire. అంటే వాళ్ళ యాంగర్ మాట, వాళ్ళకి కోపం తెప్పించటం. Ire means to make someone angry, irritate someone, make someone angry. North Tamil Nadu set to get heavy rain till October 17th. School holiday declared today. Bangalore sees 13,748 dog bite cases in last 6 months. ఈ డాగ్స్ ఏంటంటే స్ట్రే డాగ్స్. ఒక వర్డ్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, స్ట్రే డాగ్స్. స్ట్రే అంటే రెండు మీనింగ్స్. ఒకటి దారి తప్పిపోయింది అనుకోండి ఏదైనా యానిమల్ గుంపులోంచి, అప్పుడు స్ట్రే డాగ్, స్ట్రే యూజువల్గా వైల్డ్ లైఫ్, స్ట్రే చీతా, స్ట్రే లెపర్డ్, స్ట్రే టైగర్ అని యూజ్ చేస్తాం. కానీ స్ట్రే డాగ్స్, స్ట్రే చిల్డ్రన్ అంటే వాళ్ళు ఎవరికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, అప్పుడు మనం స్ట్రే డాగ్స్ అంటాం. వాటికే మనం స్ట్రీట్ డాగ్స్ అని కూడా యూజ్ చేస్తాం. Odisha government forms a task force to check distress migration. ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ గురించి, మైగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డిస్ట్రెస్ అన్న వర్డ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. డిస్ట్రెస్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, వరీ, సారో. ఆ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రెస్ అని యూజ్ చేస్తాం. మన కోవిడ్ టైంలో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సడన్ లాక్డౌన్ మూలంగా వాళ్ళు చాలా సఫర్ అయ్యారు. ఆ టైంలో ఎడిటోరియల్స్, న్యూస్ పేపర్స్ ఈ వర్డ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరిగింది. డిస్ట్రెస్ అమాంగ్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అది. సో దట్స్ ఆల్ అండి ఫ్రమ్ ద హెడ్లైన్స్. డూ రిమెంబర్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్, ఎన్రిచ్ యువర్ ప్రొఫిషియన్సీ బై లుకింగ్ ఎట్ ద హెడ్లైన్స్ ఆల్సో. మీరు వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ గ్రామర్ కన్సాలిడేషన్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్. నౌ లెట్ us go to today's editorial analysis with the help of the editorial from the Hindu paper. 7 English enrichment inputs. అవేంటో ఫస్ట్ చూద్దామండి.
ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ దేని గురించి అంటే లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నది ఒక కొరియన్ లేడీకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కొరియన్ లేడీకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది లిటరేచర్ సంబంధించి ఆ ఫీల్డ్లో. దిస్ కమ్స్ అండర్ సోషియో కల్చర్ అనమాట. కాంప్రిహెన్షన్ దేని గురించి అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ ఏ ఫీల్డ్లో లిటరేచర్. అండ్ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ అనుకోండి మన రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి. వొకాబులరీ అన్నది ఇన్పుట్ 2 మాట. ట్రామా, ఫ్రెజిలిటీ, మెసాకర్, ఎనీలేషన్, ఫోరే, మ్యూజ్. గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి, అది ఇన్పుట్ 3. ఇన్పుట్ 4 ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఈరోజు 5 ఇడియమ్స్: టు బీ ఇన్ ఏ క్వాండరీ, క్వియర్ ఫిష్, క్విక్సాటిక్ ఐడియా, రైనీ డేస్, ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్. ఇవన్నీ కూడా ఎస్బీఐలో ఐబిపిఎస్లో చాలాసార్లు ఇవ్వడం జరిగింది, ఎస్ఎస్సిలో కూడా. ఇంపార్టెంట్ రూల్స్. ఇవాళ మళ్ళీ ఒక కొత్త రూల్ తోటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్ ఎ న్యూ రూల్. రైటింగ్ స్కిల్ అనేది ఈరోజు కొద్దిగా ఈజీ, ఎందుకంటే ఎవరికైతే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందో లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో ఆవిడ గురించి ఒక 4-5 సెంటెన్సెస్ రాయగలిగితే దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, మళ్ళీ మనకి ఎర్రర్ లొకేషన్ ఉంది ఈరోజు, ఎర్రర్స్ సంబంధించి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇడియమ్స్ అండ్ కన్సాలిడేషన్. నిన్న మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినాయి, ఆ వర్డ్ సంబంధించి కన్సాలిడేషన్. నౌ లెట్ us see how it goes. ఫస్ట్ మనం ఎడిటోరియల్కి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ రోజు ఎడిటోరియల్లో ఉన్న వర్డ్స్ ఏంటి, అది ఇన్పుట్ 1. ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ ఇన్పుట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ వొకాబులరీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్లో వొకాబులరీ కనుక లేకపోతే యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ దీస్ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్. ఆ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే వర్డ్ యూసేజ్, వర్డ్ స్వాప్, ఫిల్లర్స్, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, మీనింగ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్, వర్డ్ కాంబినేషన్, క్లోజ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే ట్రామా. ఈ ట్రామా అన్న వర్డ్ మనం జనరల్గా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఫిజికల్గా సఫర్ అవుతారు, అప్పుడు మనం ఫిజికల్ ట్రామా అని యూజ్ చేస్తాం. ఒక షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతారు, అప్పుడు మెంటల్ ట్రామా అంటాం. ట్రామా అన్నది నౌన్. A deeply distressing or disturbing experience, often with a lasting psychological impact. ఈ ట్రామా అన్నది ఫిజికల్ ట్రామా అవ్వచ్చు, యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, ఒక షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మెంటల్ ట్రామా అంటాం. అండ్ పెద్ద సిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు కొన్ని చోట్ల ట్రామా సెంటర్స్ అని చెప్పి కనిపిస్తాయి. అంటే ఎవరికైనా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు డిస్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు, డిస్ట్రెస్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది, ఆ స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ, సఫరింగ్, సాడ్నెస్, అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ట్రామా సెంటర్స్కి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ద నావెల్ డెల్వ్స్ ఇన్ టు, ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి ఇది. డెల్వ్ ఇన్ టు అంటే గో డీప్ ఇన్ టు ద ట్రామా ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అండ్ హౌ దే ఎఫెక్ట్ ఇండివిజువల్స్. ఎఫెక్ట్ అని చూడంగానే మీరు ఇంకొక వర్డ్ కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, ఏంటది? ఎఫెక్ట్ అన్నది వర్బ్, ఎఫెక్ట్ అనేది నౌన్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి ఎ వర్బ్, అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే షాక్, డిస్ట్రెస్, సఫరింగ్, యాగనీ. యాగనీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. యాగనీ అంటే అక్యూట్ పెయిన్. మామూలు పెయిన్ అప్పుడు మనం యాగనీ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయం. అక్యూట్ పెయిన్ అనుకోండి, సివియర్ పెయిన్ అయితే యాగనీ అంటాం. ఈ యాగనీ కూడా డోంట్ డెల్వ్ ఇన్ టు ద పాస్ట్, డోంట్ బ్రూడ్ ఓవర్ ద పాస్ట్, డోంట్, ఇవి స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అక్యూట్ పెయిన్, సివియర్ పెయిన్, ఇది మళ్ళీ మీకు ఫిజికల్ యాగనీ ఉండొచ్చు, మెంటల్ యాగనీ ఉండొచ్చు. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే కంఫర్ట్, సొలేస్. సొలేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, హీలింగ్, వెల్ బీయింగ్. ఫ్రెజిలిటీ, జనరల్గా మనం ఫ్రెజైల్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. మీకు వర్డ్ ఫార్మ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెజైల్ అన్నది వర్డ్ ఫార్మ్ యాడ్జెక్టివ్, ఫ్రెజిలిటీ అన్నది నౌన్. మీనింగ్ ఏంటంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఈజీలీ బ్రోకెన్, డ్యామేజ్డ్ ఆర్ వల్నరబుల్. డెలికేట్నెస్, ఫ్రెజైల్ అంటే డెలికేట్. డెలికేట్ అంటే ఏ విధంగా డెలికేట్? అది ఈజీలీ బ్రేకబుల్,
easy to damage, easy to destroy, vulnerable matter. The fragility of human life is a recurring theme. A recurring theme. Recurring ante malli malli వస్తే దాన్ని మనం రికరింగ్ అంటాం. The fragility, the delicateness of human life is a recurring theme in Han Kang's works. ఈ రోజు మన ఎడిటోరియల్ ఈవిడి గురించి ఈవిడికే లిటరేచర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. డెలికసీ, వీక్నెస్, వల్నరబిలిటీ, బ్రిటిల్నెస్. బ్రిటిల్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. డెలికసీ అన్నది ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం మనం. వీక్నెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, వల్నరబిలిటీ యూజ్ చేయొచ్చు, బ్రిటిల్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా ఫ్రజైల్ అన్నప్పుడు బ్రిటిల్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్, రెసిలియన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. రోబస్ట్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ మాట. మ్యూజ్, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. జనరల్గా ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లిటరరీ వర్క్స్లో ఒక కాంబినేషన్. రెండోది పెయింటింగ్స్. ఒక పెయింటర్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ పెయింటర్కి ఒక సబ్జెక్ట్ కావాలి. ఒక రైటర్ ఉంటే ఆ రైటర్కి ఒక సబ్జెక్ట్ కావాలి లేదా థీమ్ కావాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ అది ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం మ్యూజ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ సోర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు కావాలి? ఇన్స్పిరేషన్ మాట. ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఆర్టిస్టిక్ ఆర్ క్రియేటివ్ వర్క్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా పెయింటింగ్, రైటింగ్, ఈ క్రియేటివ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి, మోటివేషన్ ఉండాలి. ఆ సోర్స్ని మనం ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ద హ్యూమన్ కండిషన్ సర్వ్డ్ యాజ్ అ మ్యూజ్, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మచ్ ఆఫ్ అ పొయటిక్ ప్రోజ్. ఈవిడ వర్క్స్లో హ్యూమన్ సఫరింగ్ అన్నది మెయిన్ మాట. హ్యూమన్ కండిషన్, హ్యూమన్ సఫరింగ్, అది బేస్ చేసుకుని ఆవిడ రాయటం జరిగింది. ఇన్స్పిరేషన్, స్టిమ్యులస్. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్, హిండ్రెన్స్. హిండ్రెన్స్ అన్న వర్డ్ రాగానే మీరు ఆల్రెడీ మనకు చాలాసార్లు వచ్చింది, బాటిల్ నెక్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. బాటిల్ నెక్స్, ఇంపెడిమెంట్స్, హిండ్రెన్స్, హర్డిల్స్, ఇవన్నీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. 4A, important word, part of speech noun. A brief but determined attempt to become involved in a new activity or sphere. ఏదైనా కొత్త యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళారనుకోండి, 4A అని యూజ్ చేస్తాం. ఇది వర్బ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ హౌస్ లేదా ఒక ఫర్మ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు. బట్ సడన్గా వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని డిసైడ్ చేశారు. అప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫోరేడ్ ఇన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అని చెప్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం వర్బ్గా యూజ్ చేసాం. ఫోరేడ్ ఇన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్, ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్. ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్, హర్ ఫోరే ఇన్ టు ఆర్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ యాడెడ్ డెప్త్ టు హర్ లిటరరీ నెరేటివ్స్. నెరేటివ్ అంటే స్టోరీ అన్నమాట. ఈవిడ ఎవరికైతే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందో ఆవిడ నాట్ ఓన్లీ అ రైటర్ బట్ ఆల్సో షీ ఈజ్ ఇన్ టు an artist matter, but also an artist. Not only a writer, but also an artist. She is into art and music. అది ఆవిడ లిటరరీ వర్క్స్లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవటం జరిగింది. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే వెంచర్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. బిజినెస్ వెంచర్ అంటాం. దేర్ ఇస్ వన్ కాంబినేషన్ యూ హ్యావ్ టు నో. వాట్ ఈస్ దట్? బిజినెస్ వెంచర్, a new business venture. Attempt, endeavor. This is also very important. Experiment, simple word. And రిట్రీట్, విత్డ్రాయల్. ముందుకు వెళ్ళటం వెంచర్, వెనక్కి వెళ్తే రిట్రీట్ మాట. మెసాకర్ అన్న వర్డ్ మనకు చాలాసార్లు వచ్చింది. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి అ వర్బ్. ద వైలెంట్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఆఫెన్ ఇన్ అ బ్రూటల్ ఆర్ ఇండిస్క్రిమినేట్ వే. ఇండిస్క్రిమినేట్ అంటే విచక్షణ రహితంగా, ఆలోచించకుండా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపేస్తే అప్పుడు మనం తెలుగులో విచక్షణ రహితంగా అంటాం. అదే ఇంగ్లీష్లో మనం ఇండిస్క్రిమినేట్ వే అంటాం. బ్రూటల్ అంటే క్రూయల్ మాట, వెరీ క్రూయల్. దానికి మనం సావేజ్, బ్రూటల్, అన్సివిలైజ్డ్, క్రూయల్,
ఈ వర్డ్స్ అన్నీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేంటంటే, ఇప్పుడు జనరల్‌గా లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్‌ని ఇండిస్క్రిమినేట్‌గా కిల్ చేస్తే అప్పుడు మనం మెసాకర్ అంటాం. కానీ ఒక పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీ, ఒక పర్టిక్యులర్ రేస్, లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళంతా ఒకే రేస్‌కి చెందిన వాళ్ళని చంపినప్పుడు జీనోసైడ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. జీనోసైడ్ అంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కాదు. పీపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ రేస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ. అప్పుడు మనం జీనోసైడ్, సైడ్ అంటే టు కిల్. జీనోసైడ్ కిల్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ రేస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ. హర్ నావెల్ సెట్ అగైన్స్ అ బ్యాక్‌డ్రాప్, నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాను, బ్యాక్‌డ్రాప్ ఆఫ్ ద జేజు ఐలాండ్ మెసాకర్ రివీల్స్ ది అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ దట్ పీరియడ్. రివీల్ అంటే ఏంటండి? టు డిస్క్లోజ్, మనకి చాలా సార్లు రావటం జరిగింది. డైవల్జ్, అన్‌వెయిల్, మేక్ పబ్లిక్, ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అట్రాసిటీస్ అంటే క్రూయల్‌గా ట్రీట్ చేయటం మాట. అటాక్ చేయటం, ఫిజికల్‌గా అటాక్ చేయటం. అట్రాసిటీస్ అగైన్స్ట్ ఎ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. స్లాటర్ అంటే చంపడం. జనరల్‌గా ఇది మనం యానిమల్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ఆ ప్లేస్ ఎక్కడైతే యానిమల్స్‌ని చంపుతారో, ఆ ప్లేస్‌ని మనం స్లాటర్ హౌస్ అంటాం. ద గోట్స్ హావ్ బీన్ టేకెన్ టు ద స్లాటర్ హౌస్. అండ్ అక్కడ చంపే వ్యక్తిని మనం ఏమంటాం? బుచర్. బియుటిసిహెచ్ఈఆర్. తెలుగులో చెప్పాలంటే కసాయివాడు. కార్నేజ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. బ్లడ్ బాత్, బుచరీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. పీస్, సాల్వేషన్. సాల్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎన్హిలేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. ఎన్హిలేషన్ అన్నది నౌన్. ఎన్హిలేట్ అన్నది వర్బ్. కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ ఆబ్లిటరేషన్. రిమూవల్ ఆఫ్ సంథింగ్, కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ మాట. In human acts, the souls of the dead witness their own annihilation during a brutal historical event. ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఏంటంటే రూట్ ఔట్, అలాగే ఎరాడికేట్. ఇవి కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ మీనింగ్స్ మాట. డిస్ట్రక్షన్, ఎరాడికేషన్, ఆబ్లిటరేషన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎక్స్‌టర్మినేషన్, ఎక్స్‌టర్మినేట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. యాంటోనిమ్స్ ఏంటంటే ప్రిజర్వేషన్, సర్వైవల్, ప్రొటెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ వర్డ్స్ మనకి ఈరోజు ఎడిటోరియల్‌లో వచ్చిన వర్డ్స్ అండి, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. అదంతా ఇన్‌పుట్ 1 వొకాబులరీ. ఇన్‌పుట్ 2 ఏంటంటే కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇన్‌పుట్స్. మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇది? ప్యాసేజ్, క్లోజ్ టెస్ట్, పారాజంబుల్, స్క్రాంబుల్ సెంటెన్సెస్. అంటే మనకు కొంత గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ రోజున ఐ వుడ్ లైక్ టు రీఇటరేట్. ఈ మధ్య మనకి చాలా ఎగ్జామ్స్ జరిగినియి. అవేంటంటే ఐబీపీఎస్, ఆర్ఆర్‌బీ, పీఓ మెయిన్స్ జరిగింది. క్లర్క్ మెయిన్స్ జరిగినియి. ఇలా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ జరిగినియి. ఈ ఎగ్జామ్స్‌లో కొన్ని న్యూ మోడల్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. న్యూ ప్యాటర్న్స్. బట్ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ మటుకు స్టాండర్డ్‌గా ఉండిపోయినియి. అవేంటంటే, ఒకటి ప్యాసేజ్, 2 క్లోజ్ టెస్ట్. ఇదెందుకు చెప్తున్నానంటే, న్యూ ప్యాటర్న్స్ కొంతమంది వాళ్ళు గాబరా పడతారు ఎగ్జామ్‌లో. బట్ అవి రెండో, మూడో ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. మీరెప్పుడు కూడా మీ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలంటే, మనకి ఎగ్జామ్‌లో ఒక సోర్స్ నుంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేది ఉందనుకోండి, ముందు నుంచి అందులో మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వటానికి ప్రయత్నించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాసేజ్‌లో మనకి 8 క్వెషన్స్ ఇస్తారు యూజువల్‌గా 7 ఆర్ 8, ఒకసారి 10 కూడా. క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా 7, 8 ఇస్తుంటారు. అంటే మనకి 2 సోర్సెస్ ప్యాసేజ్ కనుక 2, 3 సార్లు చదివినా, క్లోజ్ టెస్ట్ 2, 3 సార్లు చదివినా, ఈ 15 క్వెషన్స్‌లో మీరు 10 ప్లస్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. పెద్ద ఎక్కువ టైం పట్టదు కూడా. ఇది స్ట్రాటజీ మాట. యూ షుడ్ బికమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ప్యాసేజ్ అండ్ క్లోజ్ టెస్ట్. అండ్ ఆల్సో పారాజంబుల్స్ నేను సజెస్ట్ చేయను. ఒక్కోసారి ఈజీ, ఒక్కోసారి డిఫికల్ట్. స్కాంబుల్ సెంటెన్సెస్ కూడా. అక్కడ ఒక 5 క్వెషన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 5 మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ కాంటెక్చువల్ అవేర్‌నెస్, ఈ 2 మీరు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డెవలప్ చేసుకుంటే
ఎగ్జామ్‌లో ఈజీగా 15+ తెచ్చుకోవటానికి 2, 3 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ 15+ మార్క్స్. ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది. అలా కాకుండా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ అనుకోండి, సో మెనీ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో మెనీ మోడల్స్ ఆర్ దేర్. అవి చేయగలగొచ్చు, చేయలేకపోవచ్చు. టైమ్ స్పెండ్ చేసినా కూడా. కానీ ఒక ప్యాసేజ్ మీరు ఎగ్జామ్‌లో 2, 3 సార్లు చదివితే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వెషన్స్. ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వెషన్స్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వొకాబ్ బేస్డ్ ఉంటాయి. అలాగే క్లోజ్ టెస్ట్, అలాగే స్క్రాంబుల్ సెంటెన్సెస్. ఇప్పుడు లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద క్వెషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్? ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ దేని గురించి? The editorial discusses the significance and the importance of South Korean writer Han Kang's winning the 2024 Nobel Prize in Literature. Even a South Korean woman, and her name is Han Kang. She has got the Nobel Prize in Literature. Dani gurinchi mata. What is the tone? Nobel Prize రావటం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు సెలబ్రేట్ ఆబ్వియస్లీ. ఆవిడకి ఆల్రెడీ బూకర్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఇది ఇంకొక అవార్డ్ మాట, నోబెల్ ప్రైజ్. ద టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ ఈజ్ అ సెలబ్రేటరీ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్. సెలబ్రేటరీ అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కాబట్టి సెలబ్రేటరీ. రిఫ్లెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఒక వర్డ్, ఎవ్రీడే ఇంగ్లీష్ రిఫ్లెక్ట్ అవటం. కానీ రిఫ్లెక్టివ్ అంటే డీప్ థింకింగ్ మాట. దేని గురించి అన్నా డీప్గా మనం ఆలోచించామనుకోండి, అప్పుడు మనం రిఫ్లెక్టివ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అక్కడే మనం ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రాస్పెక్ట్, అది ఒకరు క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు. కాంటంప్లేట్, ఈ వర్డ్స్ అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా ఆలోచనలో ఉన్నారనుకోండి, పెన్సివ్ మూడ్ అని యూజ్ చేస్తాం, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు కాంటంప్లేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు స్టిమ్యులస్ ఏంటి? ఎడిటోరియల్ ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది న్యూస్ పేపర్? స్టిమ్యులస్ ఏంటి? Editorial stimulus, a Korean win on the 2024 profound on the 2024 Nobel Prize in Literature. Editorial main idea ఏంటంటే a Nobel raises, అంటే a Nobel Prize raises Korean prose to success levels of its drama and music. Korean ఆర్ట్ తీసుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ మ్యూజిక్, డ్రామాలో చాలా పాపులర్ అయినాయి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో. ఇప్పుడు లిటరేచర్ ఈ ప్రైజ్ రావటం మూలంగా, నోబెల్ ప్రైజ్ రావటం మూలంగా ఈ లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవడం జరిగింది. ఆ నోబెల్ ఇన్ లిటరేచర్ రైజెస్ ద స్టాండర్డ్స్ మాట, రైజెస్ కొరియన్ ప్రోజ్, ఇక్కడ లిటరరీ స్టాండర్డ్స్ టు సక్సెస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డ్రామా అండ్ మ్యూజిక్. ఆల్రెడీ డ్రామా, మ్యూజిక్ ఒక లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లిటరేచర్కి నోబెల్ ప్రైజ్ రావటం మూలంగా అదే లెవెల్కి లిటరేచర్ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా. By awarding the Nobel Prize in Literature to South Korean poet and novelist Han Kang this year, the Swedish Academy has done two things. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఈవిడికి అవార్డు ఇవ్వటం మూలంగా స్వీడిష్ అకాడమీ ఎవరైతే నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇస్తారో వాళ్ళు రెండు విషయాలు చేయటం జరిగింది. హ్యాస్ డన్ టూ థింగ్స్. ఇది మనకి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. బై awarding the Nobel Prize in Literature to South Korean poet and novelist Han Kang this year, the Swedish Academy has done two things. ఈ అవార్డు ఇవ్వటం ద్వారా స్వీడిష్ అకాడమీ రెండు చేసింది అన్నమాట. ఒకటేంటంటే ఇట్ హ్యాస్ లుక్డ్, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ లుక్డ్ ఈస్ట్ వర్డ్స్. మనం జనరల్గా ఈస్ట్ వర్డ్స్, వెస్ట్ వర్డ్స్ అంటాం. వెస్టర్న్ కల్చర్, ఈస్టర్న్ కల్చర్. వెస్టర్న్ కల్చర్కి ఒక వర్డ్ ఉందండి, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, ఆక్సిడెంటల్ అంటే వెస్టర్న్ మాట. ఆక్సిడెంటల్ కల్చర్ అంటే వెస్టర్న్ కల్చర్. మనది ఓరియంటల్ అంటే ఈస్టర్న్. వెస్టర్న్ కల్చర్, ఈస్టర్న్ కల్చర్. ఇట్ హ్యాస్ లుక్డ్ ఈస్ట్వర్డ్స్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ విత్ యూరోపియన్ రైటర్స్. యూరోప్ అనేది వెస్ట్ కింద వస్తుందన్నమాట. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ విత్ యూరోపియన్ రైటర్స్, ఇక్కడ గోయింగ్ విత్ అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది, ఆఫ్టర్ గివింగ్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఈ యూరోపియన్ రైటర్స్ జాన్ ఫోస్ అండ్ యానీ ఎర్నాక్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ 2 years. అది ఒక ఫస్ట్ విషయం అన్నమాట. అండ్ ఇట్ సెలబ్రేట్స్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ కాంటెంపరీ ప్రోజ్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇట్ సెలబ్రేట్స్ అండ్ ఇన్నోవేటర్ ఇన్ కాంటెంపరీ ప్రోజ్.
ఇన్నోవేట్ అంటే క్రియేట్ చేయటం. కాంటెంపరరీ అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఒక మీనింగ్. సేమ్ టైం అనేది ఇంకొక మీనింగ్. హీ వాజ్ మై కాంటెంపరరీ ఇన్ మై వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్. అంటే నేను చదివినప్పుడు ఆయన చదివారు. కాంటెంపరరీ ఆ మీనింగ్ వేరు. కాంటెంపరరీ ఇష్యూస్ అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విషయాలు మాట. అది కాంటెంపరరీ ప్రోజ్, ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రోజ్. వైల్ అనౌన్సింగ్ ద నేమ్ ద అకాడమీ లాడెడ్. లాడెడ్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చిందండి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ప్రైజ్. వైల్ అనౌన్సింగ్ ద నేమ్, ఆ నేమ్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఈ స్వీడిష్ అకాడమీ ఏం చేసింది? ఈ రైటర్ని పొగిడింది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు. ద అకాడమీ లాడెడ్ ద 50-year-old రైటర్, ద ఫస్ట్ కొరియన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఫర్ హర్ ఇంటెన్స్. అండ్ ఇంటెన్స్ అంటే డీప్ మాట. పొయటిక్ ప్రోజ్. ఆవిడ రెండు కాంబినేషన్స్ యూస్ చేసింది. అది పొయిటరీ కాదు, ప్రోజు కాదు, రెండు కాంబినేషన్ తోటి పొయటిక్ ప్రోజ్ దట్ కాన్ఫ్రాంట్స్. కాన్ఫ్రాంట్ అంటే హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ మాట. ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, ఫేస్ టు ఫేస్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫ్రాంట్ అంటాం. దట్ కాన్ఫ్రాంట్స్ హిస్టారికల్ ట్రామాస్. ఈ హిస్టారికల్ ట్రామాస్ అంటే కొరియన్ హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్లో బాగా సఫర్ అయ్యారు. అది బేస్ చేసుకుని హిస్టారికల్ ట్రామాస్ అండ్ ఎక్స్పోజర్స్ ద ఫ్రెజిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఫ్రెజైల్ హ్యూమన్ లైఫ్ అనొచ్చు. ఫ్రెజిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే డెలికేట్నెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ మాట. ఆవిడకి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఈ విషయాల మూలంగా ఇచ్చారు. ఒకటి ఇంటెన్స్ పొయిటిక్ ప్రోజ్ ఒకటి. ఆ పొయిటిక్ ప్రోజ్, ఆ ఇంటెన్స్ పొయిటిక్ ప్రోజ్ దేన్ని కాన్ఫ్రాంట్ చేస్తుంది? ఆ కంట్రీలో జరిగిన హిస్టారికల్ ట్రామాస్ గురించి. అండ్ అవి చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పోజెస్ ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది ఎంత డెలికేట్, ఎంత ఫ్రెజైల్ అనేది ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరిగింది. విత్ ద హ్యూమన్ కండిషన్ యాజ్ అ మ్యూజ్ అంటే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మాట, సోర్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్. Specifically, the question why and how humanity encompasses. Encompass అంటే cover completely. Unspeakable depravity. యాక్చువల్గా మనం యూస్ చేసే రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే వర్డ్స్ యూస్ చేసే వర్డ్ ఫామ్ డిప్రైవ్. డిప్రైవ్ అంటే టు టేక్ అవే సంథింగ్, నాట్ టు హ్యావ్ సంథింగ్, నాట్ టు హ్యావ్. జనరల్గా ఇది మనం ప్రివిలేజెస్, ఎమ్యూనిటీస్ వీటితోటి యూస్ చేస్తాం. డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్. నౌన్ ఫామ్ ఏంటంటే డిప్రేవిటీ. డిప్రైవ్ అన్నది వర్బ్, రెగ్యులర్ వర్బ్. డిప్రేవిటీ అనేది నౌన్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండిస్ప్యూటబుల్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ అండ్ కైండ్నెస్. హ్యాండ్కాంగ్ హ్యాస్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ రావటం జరిగింది. Deprived of human rights, very good, I do. Hankang has experimented with form and style to tell her stories. ఆవిడ ఈ స్టోరీస్ హ్యూమన్ ట్రామా చెప్పడానికి ఫామ్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు, స్టైల్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఇక్కడ స్టైల్ అంటే లిటరరీ స్టైల్ మాట. హర్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. యాక్చువల్గా ఆవిడ రాసేది కొరియన్లో, దట్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు తెలుగులో నేను ఒక పుస్తకం రాశాను అనుకోండి, అది ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకని? తెలుగు అందరికీ రెస్ట్రిక్టెడ్ కదా, అలాగే కొరియన్ కూడా రెస్ట్రిక్టెడ్. అప్పుడు మంచి వర్క్స్ అనుకోండి, లిటరరీ వర్క్స్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. హర్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ హర్ 2007 నావెల్. ఆవిడ 2007లో ఒక నావెల్ రాయటం జరిగింది. ఇది ఇంగ్లీష్లో అవైలబుల్ మాట. అదేంటంటే ద వెజిటేరియన్. టైటిల్ ఏంటంటే, ఇక్కడ టైటిల్ ఆఫ్ ఎ బుక్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఉంది. అదేంటంటే, ఈ టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ కనుక ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం సింగులర్ వర్బ్ యూస్ చేయాలి. చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటంటే ది అరేబియన్ నైట్స్. ది అరేబియన్ నైట్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్. ఇప్పుడు ఈ రూల్ తెలియదు అనుకోండి, మీరేమనుకుంటారు? అరేబియన్ నైట్స్ అంటే ప్లూరల్, ఆర్ అన్నది ప్లూరల్ వర్బ్, ఎర్రర్ లేదు అనుకుంటారు. కానీ ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే ఈ అరేబియన్ నైట్స్ అన్నది టైటిల్ ఆఫ్ ఎ బుక్ మాట. అప్పుడు టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ సింగులర్లో ఉన్నా ప్లూరల్లో ఉన్నా మనం ఈజ్ యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ వెరీ పాపులర్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్, అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ద వెజిటేరియన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై డెబోరా స్మిత్ and released in 2015.
విన్నింగ్ ది ఇంటర్నేషనల్ బూకర్ ప్రైజ్ ఇన్ 2016. ఆవిడకి బూకర్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అది కూడా లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రైజ్. అరుంధతి రాయ్కి వచ్చింది, సల్మాన్ రష్డీకి వచ్చింది. విన్నింగ్ ది ఇంటర్నేషనల్ బూకర్ ప్రైజ్ ఇన్ 2016, a decade after it was first published in Korean. The radical story, radical అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మాట, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. ఏదైనా రాడికల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్ మాట. దేని గురించి అది? అబౌట్ అ ఉమెన్ హూ గివ్స్ అప్. గివ్ అప్ అంటే టు క్విట్, మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది ఫ్రేజల్ వర్బ్. హూ గివ్స్ అప్ ఈటింగ్ మీట్ అండ్ ఫైండ్ సాలిడారిటీ, యూనిటీ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ వరల్డ్. పేవ్ ద వే అంటే షో ద పాత్ మాట, ఒక డైరెక్షన్ని చూపించడం, ఒక పాత్ని ప్రొవైడ్ చేయటం. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Paved the way for her other novels to be translated into English and many other languages. ద వెజిటేరియన్ అన్నది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు ఆవిడకి బూకర్ ప్రైజ్ రావటం జరిగింది. ఆబ్వియస్లీ షీ బికమ్స్ పాపులర్, షీ మస్ట్ హావ్ బికమ్ పాపులర్. దాన్ని బట్టి ఆవిడ వర్క్స్ కూడా పీపుల్కి వేరే నావెల్స్ ఏంటి, ఆవిడ దేని గురించి రాశారు, ఆ క్యూరియాసిటీ డెవలప్ అవటం మూలంగా ఆవిడ అదర్ వర్క్స్, అదర్ నావెల్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది. హ్యాన్ క్యాంగ్ హూ వాజ్ బార్న్, దీని గురించి నేను గ్రామర్ సెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తానండి, ఇంపార్టెంట్. హూ వాజ్ బార్న్ ఇన్ ద సౌత్ కొరియన్ సిటీ ఆఫ్ గ్వాంజూ, మూవ్ టు సియోల్ వెన్ షీ వాజ్ 9 years old. దీని గురించి కూడా నేను మీ గ్రామర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. అండ్ స్టడీడ్ కొరియన్ లిటరేచర్ అట్ యూనివర్సిటీ, అది కూడా నేను టచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్కి వస్తే ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మాట. గ్రోయింగ్ అప్ ఎమిడ్ బుక్స్. ఎమిడ్ అంటే ఏంటండి? ఎమిడ్ అనొచ్చు, మనం ఎమిడ్స్ట్ అనొచ్చు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్. గ్రోయింగ్ అప్ ఎమిడ్ బుక్స్, హర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ నావలిస్ట్. ఎందుకని ఆవిడ పుస్తకాల మధ్య పెరిగింది? ఆవిడ ఫాదర్ నావలిస్ట్ మాట, అంటే ఇల్లు నిండా లైబ్రరీ బుక్స్ ఉంటాయి. గ్రోయింగ్ అప్ ఎమిడ్ బుక్స్, హర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ నావలిస్ట్. షీ డిసైడెడ్ టు ఫాలో ఇన్ హిజ్ ఫుట్ స్టెప్స్. ఫాలో ఇన్ ద ఫుట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ సమ్ వన్. దీని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. షీ డిసైడెడ్ టు ఫాలో ఇన్ హిజ్ ఫుట్ స్టెప్స్, బట్ హర్ ఆర్టిస్టిక్ ఫోరీస్, ఆవిడికి ఆర్ట్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట. బట్ కాంట్రాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హర్ ఆర్టిస్టిక్ ఫోరేజ్ అంటే జర్నీ ఇన్ టు ఆర్ట్ వరల్డ్, ఆర్ట్ అండ్ మ్యూజిక్, విచ్ షీ యూజెస్ ఇన్ అ నెరేటివ్స్, ఇన్ అ స్టోరీస్ అండ్ వర్డ్ ఇమేజెస్. ఆవిడ పుస్తకాల మధ్య పెరిగిన వాళ్ళ ఫాదర్ ఫుడ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలని డిసైడ్ చేసుకుని, ఆవిడ ఫాదర్ నావలిస్ట్ మాట. ఆవిడ ఏం చేసింది, అలా డిసైడ్ చేసుకున్నా కూడా ఆర్టిస్టిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండబట్టి షీ వెంచర్డ్ ఇంటూ ఆర్ ఫోరేడ్ ఇంటూ ఆర్ట్ అండ్ మ్యూజిక్. ఆ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఆవిడ వర్క్స్ మీద. అవి ఆవిడ నెరేటివ్స్ అంటే స్టోరీస్లో ఆవిడ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట, వర్డ్ ఇమేజెస్ అవన్నీ కూడా. దిస్ ఈజ్ ఎవిడెంట్. ఇది సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి రైట్ ఇక్కడ ఎడిటర్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. This is evident, for instance, in her 2016 novel, The White Book. ఇది ఇంకొక బుక్ మాట, The White Book, where an unnamed narrator talks about grief. Grief అంటే sadness, sorrow. The death of an older sister less than 2 hours into life. ఇక్కడ ఒక నెరేటర్ అంటే ఎవరైతే స్టోరీ చెప్తున్నారో అన్నేమ్డ్ నెరేటర్ అన్నమాట. అన్నేమ్డ్ అంటే అనానిమస్ అని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఆ స్టోరీ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు ఎవరి గురించి? ద డెత్ ఆఫ్ అన్ ఓల్డర్ సిస్టర్, బెటర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎల్డర్ సిస్టర్, లెస్ దాన్ 2 hours ఇంటూ లైఫ్. అంటే ఆ పాప పుట్టిన 2 గంటల్లోనే ఆ పాప చనిపోవడం జరిగింది అనమాట. ఎలాగ డెపిక్ట్ చేశారు ఆ స్టోరీని, ఆ డెత్ని? త్రూ వైట్ ఆబ్జెక్ట్స్, బికాజ్ ఆవిడ ఆర్ట్ మ్యూజిక్లో కూడా వెళ్ళారు కాబట్టి, త్రూ వైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్నో, సాల్ట్, మూన్ షేప్డ్ రైస్ కేక్, ఫాగ్ అండ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. ఇవన్నీ కూడా కలర్ తీసుకుంటే వైట్. అది ఒక పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. హర్ లేటెస్ట్ నావెల్ వి డు నాట్ పార్ట్. పార్టింగ్ అంటే విడిపోవటం అండి. ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రూప్గా ఉండి విడిపోవాలని అనుకున్నప్పుడు లెటర్స్ పార్ట్ అంటాం, కాన్వర్జేషనల్ ఇంగ్లీష్. ఒకటి లెటర్స్ పార్ట్, అది టూ ఫార్మల్ మాట. ఇన్ఫార్మల్లో మనం లెటర్స్ డిస్పర్స్ అంటాం.
లేదంటే లెటర్స్ స్ప్లిట్ అంటాం. అంటే ఈ రోజుకి ఇంకా చాలు మనం ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి. పార్టింగ్ అన్నదానికి ఇంకొక కానోటేషన్ ఉంది. అంటే విడిపోవటం మాట. దే పార్టెడ్ దే వేస్. ఇంకొక ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఏంటి? దే పార్టెడ్ దేర్ వేస్. అంటే ఇనిషియల్‌గా వాళ్ళు ఒక పాత్‌లో ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు విడిపోయారన్నమాట. అప్పుడు దే పార్టెడ్ దే వేస్ అని యూజ్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇది. Her latest novel, We Do Not Part, to be published in English early next year, is a story of a friendship between two women in the backdrop of the 1948 massacre and a large scale brutal killing of people in South Korea's Jeju Island. A massacre from the 1980s of students and dissenters is also the setting for her most political novel, Human Acts 2016. ఇంకొక నావల్ ఏంటి హ్యూమన్ యాక్ట్స్ 2016. వి డు నాట్ పార్ట్ అనేది ఇద్దరు విమెన్ గురించి. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక నావల్ హ్యూమన్ యాక్ట్స్ 2016 ఇది స్టూడెంట్స్ ప్లైట్ గురించి. స్టూడెంట్స్ అండ్ డిసెంటర్స్. డిసెంట్ అంటే అపోజ్ మాట. ఎవరైతే అపోజ్ చేస్తారో గవర్నమెంట్‌ని, పార్టీని dissenters అంటాం. In which souls of the dead are allowed to witness their own annihilation. అంటే వాళ్ళ ఓన్ ఎరాడికేషన్, కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ వాళ్ళు చూడటం గురించి ఆ నావల్ మాట. Ever since the prize was handed out to American singer songwriter Bob Dylan in 2016, Bob Dylan I suppose. ఇది 2016లో నోబెల్ ప్రైజ్ లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో కొంత కాంట్రవర్షియల్ అయింది. ఎందుకనంటే 2016లో అమెరికాలో ఒక ఫేమస్ పాపులర్ సింగర్ ఉన్నారు. ఆయన సింగర్ కమ్ సాంగ్ రైటర్ బాబ్ డిలాన్ అని చెప్పి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది లిటరేచర్ ఫీల్డ్లో నోబెల్ ప్రైజ్. అది చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయింది. జనరల్‌గా లిటరేచర్ ఫీల్డ్‌లో మనం నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరికిస్తారు? ఎన్నో లిటరరీ వర్క్స్ చేసి, పుస్తకాలు రాసి, లిటరరీ వర్క్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుంది. కానీ ఒక సాంగ్ రైటర్‌కి ఇవ్వటం అన్నది ఆయనకి గ్రామీ అవార్డ్స్ వచ్చినియి. అది ఆ ఫీల్డ్‌లో హైయెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఒక సాంగ్ రైటర్‌కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం అన్నది లిటరేచర్ ఫీల్డ్‌లో చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయింది. అది బేస్ చేసుకొని ఎవర్ సిన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ యూజ్ చేయాలి. సిన్స్ ఫర్ ఎవర్ సిన్స్ కూడా. ఎవర్ సిన్స్ ద ప్రైజ్ బట్ ఇక్కడ క్లాజ్ మటుకు పాస్ట్‌లో ఉండాలి. ఇది పాస్ట్ పాసివ్ వాయిస్. పాస్ట్ టెన్స్ పాసివ్ వాయిస్. Ever since the prize was handed out to American singer songwriter Bob Dylan in 2016, the Academy has been trying A tense and the present perfect tense active voice. Present perfect continuous tense, I'm sorry. Present perfect continuous tense has been trying to pull itself back to purist. ఈ సాంగ్ రైటర్ అన్న ఆయన లిటరరీ ఫీల్డ్లో ప్యూరిస్ట్ కాదు. అప్పుడు కాంట్రవర్షియల్ అయింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి వీళ్ళు నోబెల్ అకాడమీ, స్వీడిష్ అకాడమీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్యూరిస్టులకే అవార్డ్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుందన్నమాట అప్పటి నుంచి. బై పికింగ్ హ్యాన్ క్యాంగ్ ది అకాడమీ హ్యాస్ అ విన్నర్ అంటే ఆవిడకి వచ్చింది కాబట్టి హూ ఇన్ హర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టైల్ కన్వేస్ ద పవర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ టు బ్రేక్ బ్యారియర్స్. ఈ లిటరేచర్ అన్నదానికి ఒక పవర్ ఉంది. ఏంటది? టు బ్రేక్ బ్యారియర్స్ని బ్రేక్ చేస్తుందన్నమాట. ద ప్రైజ్ విల్ ఇన్వేరియబుల్లీ డ్రా మోర్ అటెన్షన్ టు కొరియన్ లిటరేచర్. ఇప్పుడు షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కొరియన్ ఉమెన్ టు గెట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ లిటరేచర్. దాన్ని బట్టి ఆబ్వియస్గా కొరియన్ లిటరేచర్ గురించి మనకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. డ్రా మోర్ అటెన్షన్, డ్రా మోర్ ఇంట్రెస్ట్ మాట. దాని ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ రావటం అనేది ఇంపాక్ట్, పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్. The prize will invariably draw more attention to Korean literature. Its dramas, cinema, and music have already ruling the globe. ఇప్పుడు లిటరేచర్ పాపులర్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ డ్రామాస్, సినిమా, మ్యూజిక్ చాలా పాపులర్. కొరియన్ డ్రామాస్, కొరియన్ సినిమా, కొరియన్ మ్యూజిక్, ఎస్పెషల్లీ కొరియన్ మ్యూజిక్ తీసుకుంటే హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ రూలింగ్ ద గ్లోబ్. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దే హ్యావ్ బీన్ రూలింగ్ ద గ్లోబ్ ఎవర్ సిన్స్. ఎప్పటి నుంచి? సౌత్ కొరియన్ సింగర్ సాయి బర్స్ట్ ఫోర్త్ విత్ గంగమ్ స్టైల్ ఇన్ 2012. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు, ద మోస్ట్ పాపులర్, ఒక మొత్తం వరల్డ్ ఒక ఊపిన సాంగ్ అది. అండ్ డాన్స్ ఆల్సో. అది అప్పుడు పాపులర్ అయింది మ్యూజిక్. తర్వాత కొరియన్ సినిమాస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ పాపులర్. ఇప్పుడు లిటరేటరీ ఫీల్డ్ అన్నమాట.
That's all about the editorial. And now let us see or check your comprehension skill. మీరు విన్నారు, చూశారు. So try to answer these questions. For what reason did the Swedish Academy award the Nobel Prize to Han Kang? ఎందుకని ఆవిడకి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది లిటరరీ ఫీల్డ్లో? ఫర్ హర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు పోయట్రీ కాదు, ఫర్ హర్ ఇంటెన్స్ పొయటిక్ ప్రోజ్. ఆవిడ స్టైల్ ఏంటంటే ఇంటెన్స్ పొయటిక్ ప్రోజ్ దట్ కాన్ఫ్రాంట్స్, ఫేసెస్ హిస్టారికల్ ట్రామాస్ అండ్ ఎక్స్పోజెస్ ద ఫ్రెజిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఆన్సర్ ఏంటంటే బి ఈజ్ ది ఆన్సర్. సినిమా కాదు అండ్ వెస్ట్కి సంబంధించి కాదు. Which of the following novels by Han Kang won the International Booker Prize in 2016? The White Book, Human Acts, We Do Not Part, The Vegetarian. ఇక్కడ ద వెజిటేరియన్ ఫస్ట్ కొరియన్లో రాయటం జరిగింది, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయటం జరిగింది 2007లో. బట్ 16లో ఆవిడకి ప్రైజ్ వచ్చింది, బూకర్ ప్రైజ్. అదేంటంటే ద వెజిటేరియన్, getting involved or having feeling solidarity with the plant world. What is the main theme explored in Han Kang's novel The White Book? White Book దేని గురించి మనకు చెప్తోంది? The massacre of students and dissenters in South Korea, the emotional complexity of grief, the life of a vegetarian woman, the Jeju Island massacre. I think the answer is A. A కానీ D కానీ, you have to go and check once. Massacre of students and dissenters in South Korea. I think White Book is about that. కాకపోతే జేజు ఐలాండ్ massacre గురించి. What significant event forms the backdrop of Han Kang's upcoming novel We Do Not Part? ఇది ఇద్దరు విమెన్ గురించి. పార్టింగ్, నాట్ పార్టింగ్, వి డు నాట్ పార్ట్ అంటే సెపరేట్ అవ్వము అని చెప్పటం. It is about the 1948 Jeju Island massacre, the Korean War, the Gwangju uprising, the division of North and South. No. Here మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే 1948 Jeju Island massacre. ఐ థింక్ ఇది ఆన్సర్ ఫస్ట్ది. ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఫస్ట్దే 1948 Jeju Island massacre. Which historical event is portrayed in Han Kang's novel Human Acts? హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఒకటి ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆవిడ నావల్ హ్యూమన్ యాక్ట్స్లో. అదేంటి? కొరియన్ వార్, ద 1980s massacre of students and dissenters, జాపనీస్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ కొరియా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదండి, డివిజన్ ఆఫ్ కొరియా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, కొరియన్ వార్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఆన్సర్ ఏంటి ఫిఫ్త్కి? ద 1980s massacre of students and dissenters. ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ 3. ఇప్పటి వరకు మీరు ఇన్పుట్ 1 వొకాబులరీ చూశారు, ఇన్పుట్ 2 కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ చూశారు. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 3 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇన్పుట్స్. అంటే మన ఎడిటోరియల్ చదివినప్పుడు నా అప్రోచ్ ఏంటంటే హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. హోలిస్టిక్ అంటే అన్ని డైమెన్షన్స్ టచ్ చేయటం. ఒకటి మనకి కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, రెండోది కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్, మూడోది వొకాబ్, నాలుగోది గ్రామర్, ఐదోది ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. ఇవన్నీ కూడా నేను టచ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ స్పెసిఫిక్గా మనకి గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా చూడాలి, ఎడిటోరియల్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి. With the human condition as a muse, specifically the question why and how humanity encompasses unspeakable depravity. ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో వర్డ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్. నేను స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు చెప్తాను, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఎస్సీలో కూడా వర్డ్ ఫార్మ్ సంబంధించి దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, దే క్వైట్ ఆఫెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకని స్కూల్ లెవెల్లో టీచ్ చేయరు. ఇప్పుడు డిప్రైవ్ అన్నది మనకి వర్బ్ ఫామ్, డిప్రేవిటీ అన్నది నౌన్ ఫామ్. ఈ వర్డ్ ఫామ్స్ తెలిస్తే చాలా క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ మనకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజువల్గా నేను ఒక మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మండల్ అజయ్, వెయిట్ ఫర్ ద thumbnail image, most probably in the evening, not in the morning. You will come to know soon. ఇక్కడ మనకి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం అలాంగ్ విత్
with, together with, as well as ఇవి కనుక మనం రెండు సబ్జెక్ట్స్ని జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్లో వర్బ్ అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తోటి అగ్రీ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద మినిస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పార్టీ వర్కర్స్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్. ఇది రాంగ్. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మినిస్టర్, సింగులర్. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పాలంటే ద మినిస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పార్టీ వర్కర్స్ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్ అని చెప్పాలి. ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. హ్యాస్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ నోన్ వర్క్, హర్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్, ఐఎమ్ సారీ. ఇక్కడ హ్యాన్ క్యాంగ్ హ్యాస్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్, ఇది ప్రెసెంట్. మనం సెంటెన్సెస్ చూసినప్పుడు ఏ టెన్స్లో ఉన్నది చూడాలి ఒకటి, ప్లస్ అది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందా, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉందా, అది కూడా చూడాలి. అది కన్సాలిడేషన్ అన్నమాట, గ్రామర్ కన్సాలిడేషన్. ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్. హర్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్. మనకి మళ్ళీ వర్డ్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటే వర్బ్ అన్నది తీసుకుంటే ఎనీ వర్బ్ హ్యాస్ 5 ఫార్మ్స్ లైక్ 5 ఫింగర్స్. బేసిక్ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ఫినిటివ్, ప్రెసెంట్ ఫార్మ్, పాస్ట్ ఫార్మ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్. ఇక్కడ వర్బ్ ఏంటండి? నో. పాస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటి? ఐ నో దట్, ఐ న్యూ దట్, ఐ హ్యావ్ నోన్ హర్, ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్. ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అని చెప్పి మీకు తెలియాలి. బెస్ట్ నోన్ వర్క్. ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ మనం వర్బ్గా యూస్ చేస్తాం, యాడ్జెక్టివ్గా కూడా యూస్ చేస్తాం. హ్యాన్ క్యాంగ్ హూ వాజ్ బార్న్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి రెండు కన్ఫ్యూజింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మీరు తీసుకుంటే బేర్, పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి? బోర్. బేర్ అనేది యానిమల్ నౌన్. ఇక్కడ పీడిఎఫ్ విల్ నాట్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ రూల్స్, నో. అండ్ బిఓఆర్ఎన్ బార్న్ అంటే బర్త్ రిలేటెడ్, బిఓఆర్ఎన్ఈ బార్న్ అంటే టు క్యారీ సంథింగ్. మన గురించి మనం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యూజువల్గా ఏంటంటే మీ పేరు చెప్పి ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని చెప్పి, మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి మీ పేరు చెప్పకూడదు, అది కామన్ ఎర్రర్. మై సెల్ఫ్ మూర్తి, రాంగ్. ఐ యామ్ మూర్తి, మై నేమ్ ఈజ్ మూర్తి. అది చెప్పిన తర్వాత సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్. ఐ వాజ్ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇది ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మదర్ గివ్స్ బర్త్, అందుకని చెప్పి మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో యూస్ చేస్తాం. పేరెంట్స్ బ్రింగ్ us అప్. ఐ వాజ్ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ వైజాగ్, ఐ వాజ్ బార్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఈ ప్యాటర్న్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూ టైంలో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే మనం రూల్స్ చెప్పినప్పుడు నౌన్స్ ముందు యాడ్జెక్టివ్స్ యూస్ చేస్తాం, యాడ్జెక్టివ్స్ ప్లూరల్ ఫామ్లో యూస్ చేయకూడదు అని చెప్తాం. అలాగే చాలా ఎగ్జామ్స్లో 9 years old బాయ్, రాంగ్. 9 year old బాయ్ అని చెప్పాలి. 9 year old బాయ్. ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో 9 years old బాయ్ అని ఇవ్వటం జరుగుతుంది, అది రాంగ్. 9 year old బాయ్, ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి? బాయ్. కానీ ఇక్కడ చూడండి 9 years old, ఇది ఇంకొక ప్యాటర్న్. ఇక్కడ మనం ఎస్ యూస్ చేయొచ్చు, ప్లూరల్ ఫామ్ యూస్ చేయొచ్చు. హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ హీ ఈజ్ 9 years old. 9 years old, ఇది మనం ఇక్కడ నౌన్గా యూస్ చేయటం లేదు. ఈ ప్యాటర్న్లో వీ కెన్ సే 9 years old. బట్ 9 year old బాయ్ అది వేరు, ఇది వేరు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ స్టడీడ్ వేర్, ఇన్ ద యూనివర్సిటీ అనకూడదు, అట్ యూనివర్సిటీ. అట్ అన్న ప్రపోజిషన్ యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు గ్రామర్ రూల్స్ తీసుకుంటే మనకి చాలా ఎగ్జామ్ టాపిక్స్లో ఉపయోగపడుతుంది. error location, sentence improvement, phrase replacement, correct sentence, wrong sentence. So many exam topics are there. She was born and brought up in South Korea. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, ఏంటది? ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా బేర్ అన్న వర్బ్, బోర్ పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ బార్న్ అంటే బర్త్ రిలేటెడ్, బిఓఆర్ఎన్ఈ బార్న్, ఇది టు క్యారీ సంథింగ్, టు క్యారీ సంథింగ్. ఇక్కడ ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయలేం మనం. We have to say she was born. What is the correct word here? BOR. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 5, ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్పుట్స్. ఇవి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్లో మనకి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఇడియమ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ట్రై టు ఆన్సర్. టు బీ ఇన్ ఎ క్వాండరీ, క్వియర్ ఫిష్, టు ఎగ్జాటిక్ ఐడియా, రైనీ డేస్, ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. టు బీ ఇన్ ఎ క్వాండరీ మీన్స్ టు బీ ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ 2. క్వియర్ ఫిష్
అంటే ఎక్సెంట్రిక్ పర్సన్ మాట. ఐఎమ్ సారీ. ఎగ్జాటిక్ ఐడియా అంటే ఫూలిష్ ఐడియా. రెయినీ డేస్, టైమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ షార్టేజ్, అప్పుడు మనం రెయినీ డేస్ అంటాం. ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ అంటే కామన్ పీపుల్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీట్రేట్, ఇవన్నీ చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది, బ్యాంక్స్, ఎస్ఎస్సి. సో 2-3 సార్లు నేను తీసుకొస్తాను, ఎందుకంటే మన కొత్త స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, పాత వాళ్ళు ఉన్నా కూడా కన్సాలిడేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఎగ్జామ్లో ఒక్క ఫ్యూ సెకండ్స్లో యూ కెన్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 6 ఏంటంటే రైటింగ్ స్కిల్. రైట్ అబౌట్ హ్యాండ్ క్యాంగ్, ఇది ఈజీ, మీరు ఈరోజు రాయగలగాలి. ఎందుకంటే ఆవిడ పేరేంటి, ఎలా రాస్తారు మీరు, నేమ్, అండ్ వేర్ డస్ షీ హెయిల్ ఫ్రమ్, అంటే ఏ కంట్రీకి ఆవిడ చెందింది, అండ్ ఎందుకు ఆవిడ, ఆవిడ ఫీల్డ్ ఏంటి, ప్రొఫెషన్ ఏంటి, ఎందుకు ఆవిడ, ఆవిడ గురించి ఎడిటోర్ రాయాల్సి వచ్చింది, నోబెల్ ప్రైజ్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ టచ్ చేస్తే యూ కెన్ రైట్ మినీ పారాగ్రాఫ్, షుడ్ నాట్ బి దట్ డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇన్పుట్ 7 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్. ఈ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎరో లొకేషన్, ఫిల్లర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఈరోజు ఎరో లొకేషన్ 3 సెంటెన్సెస్ చెప్పడం జరిగింది. అట్ ప్రెసెంట్ చైనా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లీడర్ manufacturer of environment friendly products such as electric cars and bicycles. So ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, అట్ ప్రెసెంట్ చైనా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లీడర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనేది నౌన్, లీడర్ అనేది నౌన్. మనం రెండు నౌన్స్ పక్క పక్కన యూజ్ చేయలేం, నౌన్ ముందు యాడ్జెక్టివ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటంటే లీడింగ్. లీడ్ అన్నది వర్బ్, వర్బ్ ఐఎన్జీ ఫామ్ ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ని మనం నౌన్గా యూజ్ చేయొచ్చు, యాడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేయొచ్చు, వర్బ్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటంటే వర్డ్ ఫామ్ అనేది రాంగ్ వర్డ్ ఫామ్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా వర్డ్ ఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రాంగ్ వర్డ్ ఫామ్, లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనాలి. Over 80% from us feel that if we had taken some corrective measures earlier, the crisis could have been averted. ఇది కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్, బట్ జాగ్రత్తగా చూస్తే ఓవర్ 80% ఫ్రమ్ అస్ అనకూడదు, ఆఫ్ అస్. 50% ఆఫ్ అస్, 80% ఆఫ్ అస్. ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ ఏంటంటే ఆఫ్, నాట్ ఫ్రమ్. ఈ క్వశ్చన్ దేని గురించి అంటే ప్రపోజిషనల్ నాలెడ్జ్ మాట. ఓవర్ 80% ఆఫ్ అస్ ఫీల్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టేకెన్ సమ్ కరెక్టివ్ మెజర్స్, ఇది పాస్ట్ కండిషనల్లో ఉంది. ఇఫ్ క్లాజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి. మెయిన్ క్లాజ్ యూజువల్గా వుడ్ యూజ్ చేస్తాం, ఒకసారి కుడ్, మైట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. With the literacy rates in this region as low as 10%, we need to encourage the local people to build schools. ఇక్కడ ఎర్రర్ లేదండి, పర్ఫెక్ట్, నథింగ్ రాంగ్ విత్ ద సెంటెన్స్. బట్ మనం ఆప్షన్ 5 నో ఎర్రర్స్ చూస్ చేసుకోబోయే ముందు జాగ్రత్తగా చెక్ చేయాలి. విత్ ద లిటరసీ రేట్స్ దేనికి సంబంధించింది, విత్ ద లిటరసీ రేట్స్ ఇన్ దిస్ రీజియన్, ఫ్రేజ్ యాజ్ లో యాజ్ 10%. ఇక్కడ మీరు కన్ఫర్మేషన్కి విత్ ద లిటరసీ రేట్స్ యాజ్ లో యాజ్ 10%, వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్, వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్, వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్, వీ గాట్ టు ఎంకరేజ్, ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఎవరిని, ద లోకల్ పీపుల్. దేనికి, టు బిల్డ్ స్కూల్స్, నో ఎర్రర్. ఇవి నిన్న మనకు వచ్చిన వర్డ్స్ అండి ఎడిటోరియల్ నుంచి. గాంట్లెట్ అంటే ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మాట, సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఛాలెంజింగ్, a challenging problem. Silver bullet అంటే మ్యాజికల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం. క్యాజువాలిటీస్ అంటే డెత్స్, యూజువల్గా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు క్యాజువాలిటీస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. స్విఫ్ట్ అంటే క్విక్, స్విఫ్ట్ యాక్షన్ అంటే క్విక్ యాక్షన్. నైవ్ అంటే వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓవర్హాల్ అంటే కంప్లీట్ రీవ్యాంప్ చేసినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. డిప్లోరబుల్ అంటే వెరీ ప్యాథటిక్ కండిషన్ మాట, బ్యాడ్ కండిషన్లో ఒక ప్లేస్ ఉంటే వర్క్ ప్లేస్, డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్, అదొక టిపికల్ కాంబినేషన్. డిప్లోరబుల్ వర్క్ ప్లేస్, ఆ వర్క్ ప్లేస్లో ఎమ్యూనిటీస్ లేవనుకోండి, లైక్ ప్రాపర్ హైజెనిక్గా లేదు, టాయిలెట్స్ లేకపోతే అప్పుడు డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం.
ఎమ్యూనిటీస్ అంటే ఫెసిలిటీస్ మాట, లైక్ రెస్ట్ రూమ్స్, టాయిలెట్స్, ఇవన్నీ కూడా. షార్ట్ కమింగ్, షార్ట్ ఫాల్ అంటే ఏదైనా అప్ టు ద మార్క్ లేకపోతే షార్ట్ కమింగ్ అనొచ్చు, షార్ట్ ఫాల్ అనొచ్చు. ఆ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ అంటే ఒక ముసుగు మాట. సీక్రెసీ అనే ముసుగు. వెయిల్ అంటే ముసుగు. మొహం కప్పుకుంటే అది వెయిల్ అంటాం. ఆ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ అన్నది ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ సిల్వర్ బుల్లెట్ అన్నది కూడా ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి నిన్న మీరు నేర్చుకున్నది కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే డౌన్లోడ్ ది యాప్ మూర్తీస్ ఇంగ్లీష్. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ది యాప్. నేను 200 రూల్స్ చేయడం జరిగింది. అందులో కొన్ని మిస్సింగ్ అన్నారు. టైం లేక నేను చూడలేదు. టైం ఉంటే చూసి ఐ విల్ ఫిల్ దోస్ గ్యాప్స్. 200 గ్రామర్ రూల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్. అవి చూడండి. యాక్సెస్ పీడిఎఫ్. పీడిఎఫ్ మళ్ళీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్. అది మీరు లింక్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను మీకు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కోర్సెస్ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీరు కోర్సెస్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న కోర్సెస్ మీకు కనిపిస్తాయి. That's all for today. Hope you guys have got enriched. Have a nice day and